Hi everyone, welcome to the daily current affairs session for the March 22, 23 and 24. World Water Day is observed every year on which date? ప్రపంచ నీటి దినోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరం ఏ రోజున జరుపుకుంటారు? The World Water Day is celebrated on every year 22nd March. Okay, to highlight the importance of fresh water. ఫ్రెష్ వాటర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి వరల్డ్ వాటర్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు. వరల్డ్ వాటర్ డే ఈ 2020 యొక్క థీమ్ వచ్చేసి గ్రౌండ్ వాటర్ మేకింగ్ ద ఇన్విజిబుల్ విజిబుల్. గ్రౌండ్ వాటర్ మేకింగ్ ద ఇన్విజిబుల్ విజిబుల్. ఇది అబ్జర్వ్ చేసే విచ్ వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తుందంటే యుఎన్ వరల్డ్ వాటర్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్. ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ రిలీజ్ అవుతుంది ఆన్ దట్ వరల్డ్ వాటర్ డే రోజు. First time this concept of this World Water Day it came in 1992 in which United Nations Conference on Environment and Development ekkada jarigindi Rio de Janeiro lo it has been took place. Same year United Nations General Assembly resolution passed chesindi that 22nd March of every year will be celebrated as World Day for Water from 1993. Who has been appointed as the new Chief Minister of Manipur? మణిపూర్ నూతన ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరు నియామతులు అయ్యారు? ఎన్ బిరేన్ సింగ్ మణిపూర్ యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్గా ఎలక్ట్ అయ్యారండి. ఈజ్ అ సీనియర్ బీజేపీ లీడర్. రీసెంట్లీ జరిగిన ఎలక్షన్స్లో బీజేపీ పార్టీ ఆల్మోస్ట్ 60 సీట్స్లో 32 సీట్స్ని గెలుచుకొని గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసింది. అండ్ బిరేన్ సింగ్ హ్యాస్ బీన్ appointed as the Chief Minister of Manipur. Lamitiye is a joint military exercise between India and which country? Lamitiye అనేది భారతదేశం మరియు ఏ దేశం మధ్య జరిగే ఉమ్మడి సైనిక వ్యాయామం. ఈ సంవత్సరం జరిగిన 9th edition of this joint military exercise Lamitiye 2022 Indian Army and along with Seychelles Defence Forces SDF మార్చ్ 22 నుండి 31 వరకు. సో సీషెల్స్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్కి ఇండియన్ ఆర్మీకి మధ్యలో జరిగిన మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్నే లామితియే అంటారు. ఫస్ట్ టైం మనం 2001 నుండి మొదలుపెట్టాం ఈ రెండు దేశాల మధ్యన మిలిటరీ ఎక్సర్సైజెస్. నేమ్ ద ఇండియన్ ఎకానమిస్ట్ who has been roped in by the United Nations as the member of a newly established advisory board on effective multilateralism. ప్రభావవంతమైన బహుపాక్షికతపై నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన సలహా మండలిలో సభ్యునిగా ఐక్యరాజ్య సమితి చే నియమించబడిన భారతీయ ఆర్థికవేత్త పేరు ఏమిటి? ద ఇండియన్ ఎకానమిస్ట్ జయతి ఘోష్. ఇండియన్ ఎకానమిస్ట్ జయతి ఘోష్ మెంబర్ ఆఫ్ యుఎన్ అడ్వైజరీ మెంబర్గా అపాయింట్ అయ్యారు అండి. విట్ ఈస్ అనౌన్స్డ్ బై ద యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్రటరీ జనరల్ ఎవరు? ఆంటోనియో గ్యూటెరస్ అనౌన్స్ చేశారు దిస్ ఇండియన్ డెవలప్మెంట్ ఎకానమిస్ట్ జయతి ఘోష్ని యాజ్ అ మెంబర్ ఆఫ్ యుఎన్స్ న్యూలీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అడ్వైజరీ బోర్డుకి. ఈ అడ్వైజరీ బోర్డులో టోటల్ 12 మెంబర్స్ ఉండబోతున్నారు. అండ్ దిస్ విల్ బి కో-చైర్డ్ బై ఫార్మర్ లైబేరియన్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ నోబెల్ లారెట్ ఎలెన్ జాన్సన్. ఎవరితో కో-చైర్ చేస్తున్నారు? అవర్ జయంతి ఘోష్ విత్ లైబేరియన్ ప్రెసిడెంట్ ఎలెన్ Johnson. Which institution has set up a new interdisciplinary water management and policy center called AquaMap to solve water problems in India? ఇండియాలో వాటర్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ఆక్వాకాప్ని డిజైన్ చేసిన ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏంటి? ఐఐటి మద్రాస్. ఇది ఒక ఇంటర్డిసిప్లినరీ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ సెంటర్ కాల్డ్ ఆక్వామ్యాప్ని డిజైన్ చేసిందండి. ఓకే, మార్చ్ 19 దీన్ని లాంచ్ చేశారు. ఈ ఆక్వామ్యాప్ కోసం ఒక వెబ్సైట్ కూడా డిజైన్ చేశారు. సో ఇది ఆక్వామ్యాప్ ఇది ఒక నేషనల్ వాటర్ సెంటర్ అండి. స్మార్ట్ సొల్యూషన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఫర్ ఛాలెంజింగ్ వాటర్ ప్రాబ్లమ్స్ బై డిజైనింగ్ స్మార్ట్ అండ్ ఆప్టిమల్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ ఆన్ ఎ స్కేలబుల్ మోడల్. విచ్ ప్లేయర్ హ్యాస్ బిన్ ఫెలిసిటేటెడ్ విత్ ద స్పోర్ట్స్ స్టార్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మేల్ అవార్డ్ అట్ ద 2022 స్పోర్ట్స్ స్టార్ ఏసెస్ అవార్డ్స్. 2022 స్పోర్ట్స్ స్టార్ ఏసెస్ అవార్డ్స్లో స్పోర్ట్స్ స్టార్ ఆఫ్ ద ఇయర్ పురుషుల అవార్డుతో సత్కరించుకున్నారు నీరజ్ చోప్రా స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్గా అవార్డు అందుకున్నారండి. అలానే స్పోర్ట్స్ స్టార్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఫీమేల్, ఇది ఫీమేల్ వచ్చేసి మీరాబాయ్ చాను. షీ ఈజ్ అ వెయిట్ లిఫ్టర్, వీ నో ఇట్ రైట్. అండ్ ఒలింపిక్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ నీరజ్ చోప్రా హ్యాస్ won it.
ఇంకొంతమందిని చూసుకుంటే అదర్ పీపుల్ లైక్ లోవలీనా బొగహైన్. షీ ఈజ్ ద స్పోర్ట్స్ ఉమెన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఇన్ ఇండివిజువల్ స్పోర్ట్స్. నెక్స్ట్ అవని లేఖ్రా, para athlete of the year, sports woman of the year, and Avani Lekra, para athlete of the year. Pramod Bhagat కేమో స్పెషల్ రికగ్నిషన్ వచ్చిందండి. Sardar Bermuddev has been appointed as the president of which country? సర్దార్ బెర్ముడేవ్ ఏ దేశ అధ్యక్షుడిగా నియమితులు అయ్యారు? హీ హాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ తుర్కమెనిస్తాన్ క్యాపిటల్గా ప్రెసిడెంట్గా అపాయింట్ అయ్యారు. తుర్కమెనిస్తాన్ క్యాపిటల్ ఏంటి? అష్గబాట్ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ తుర్కమెనిస్తాన్ అండ్ కరెన్సీ ఆఫ్ తుర్కమెనిస్తాన్ ఈజ్ మనత్. Rafael Nadal, who has been the runner-up in men's singles event at 2022 BNE Paribas Open Tennis Tournament belongs to which country? 2022 BNB Paribas Open Tennis Tournament లో పురుషుల సింగిల్స్ ఈవెంట్లో రన్నరప్గా నిలిచిన రాఫెల్ నాదల్ ఏ దేశానికి చెందినవాడు? ఓకే, అండ్ వీ నో దట్ రాఫెల్ నాదల్ ఈస్ ఫ్రమ్ స్పెయిన్. దెన్ విన్నర్ ఈజ్ టైలర్ ఫ్రిట్జ్ పిఎన్బి పరిబాస్ ఓపెన్ని గెలుచుకున్నారండి, అండ్ హీఈస్ ఫ్రమ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. ఉమెన్ సింగిల్స్లో చూసుకుంటే విన్నర్ ఈజ్ ఈగా స్వియాటెక్, షీఈస్ ఫ్రమ్ పోలాండ్, అండ్ రన్నరప్ ఈజ్ మరియా సకారి, షీఈస్ ఫ్రమ్ గ్రీస్. ఈ బిఎన్బి ఓపెన్ పరిబాస్ ఎక్కడ జరిగింది? ఇట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ అట్ ఇండియా వెల్స్, కాలిఫోర్నియా, USA. Who is the author of the book More Than Just Surgery, Life Lessons Beyond the OT, Operation Theatre? More Than Just Surgery, Life Lessons Beyond the OT పుస్తక రచయిత ఎవరు? డాక్టర్ టెహ్మిటన్ ఎరాజ్ ఉద్వాడియా. ఈయన ఫస్ట్ సర్జన్ ఇన్ ఇండియా అండి టు ఇంట్రడ్యూస్ లాప్రోస్కోపీని సర్జరీస్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఫస్ట్ సర్జన్ ఇతనే. 1972 అయినా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఆ తర్వాత 1990లో ఫస్ట్ పర్సన్ టు పర్ఫామ్ దిస్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ. అందుకే ఇతన్ని వి కాల్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ లాప్రోస్కోపీ ఇన్ ఇండియా. ఎవరినంటాము? డాక్టర్ టెహ్మిటన్ ఎరాజ్ ఉద్వాడియా. ఈయనకి 2006లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ అవార్డెడ్ పద్మశ్రీ, అండ్ అలానే 2017లో పద్మభూషణ్ కూడా ఇచ్చారు. 2007 పద్మభూషణ్. అలానే 2006లో హీ హ్యాడ్ రిసీవ్డ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఎంపైర్, OBE, ఫ్రమ్ క్వీన్ ఎలిజబెత్. వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ వరల్డ్ మీటియరలాజికల్ డే 2022? ప్రపంచ వాతావరణ దినోత్సవం యొక్క ఇతివృత్తం ఏంటి? వరల్డ్ మీటియరలాజికల్ డే ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ 23rd March to commemorate the date of establishment of World Meteorological Organization on 23rd March 1950. Theme is early warning and early action. థీమ్ ఏంటి? ఎర్లీ వార్నింగ్ అండ్ ఎర్లీ యాక్షన్. వరల్డ్ మెట్రలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ హెడ్ ఎవరు? పెట్రీ థాల్స్ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ మెట్రలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్. హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడుంది? జెనీవా, స్విట్జర్లాండ్. టోటల్ వరల్డ్ మెట్రలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్లో ఎన్ని మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి? 191 మెంబర్ కంట్రీస్. వేదాంతగల్ బర్డ్ శాంచురీస్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్? వేదాంతగల్ బర్డ్ శాంచురీ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది? ఇట్ ఈజ్ ఇన్ తమిళనాడు. ఓకే, వేదాంతకల్ తమిళనాడులో ఉంది. వేదాంతకల్ ఒక మైగ్రేటరీ బర్డ్స్, వలస పక్షులు ఉంటాయి కదా, దానికి ఒక హోమ్గా కన్సిడర్ చేస్తారు, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ వాటర్ బర్డ్ శాంచురీ ఇన్ ఇండియా. సైక్లోన్ ఆసాని గాట్ ఇట్స్ నేమ్ ఫ్రమ్ విచ్ కంట్రీ? ఆసాని తుఫాన్కు ఏ దేశం నుండి పేరు వచ్చింది? రీసెంట్లీ సైక్లోన్ ఆసాని ఇండియాని ఎఫెక్ట్ చేసింది అండ్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ని నుండి అటాక్ చేసిందని తెలుసు. ఈ నేమ్ ఎవరిచ్చారు? శ్రీలంక ఈ నేమ్ ఇచ్చింది. ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సైక్లోన్ ఆఫ్ 2022. అండమాన్ నికోబార్ని టచ్ చేసింది అండి. విచ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ అనౌన్స్డ్ ద లాంచ్ ఆఫ్ SmartHub Vyapar program
అండ్ ఆటో ఫస్ట్ అప్లికేషన్ స్మార్ట్ వ్యాపార ప్రోగ్రామ్ ఆటో ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ప్రారంభించినట్లు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ప్రకటించింది అండి. ఇది ఈ రెండు ఒక టూ ఇనిషియేటివ్స్ అండి. ఎందుకు డిజిటల్ పుష్ ఇవ్వడానికి ఫర్ స్మాల్ బిజినెస్ లోన్స్. ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ దాదాపు 2.7 మిలియన్ రీటైలర్స్ని అండ్ బయింగ్ 1000 రీటైలర్స్ ఈచ్ మంత్ని ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బై. హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు దాదాపు 20 మిలియన్ రీటైలర్స్ నెక్స్ట్ 3 ఇయర్స్లో ఆన్బోర్డ్ చేయడమే డిసైడ్ చేసింది. ఇందులో ఆటో ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఏంటంటే ఇది ఆటో ఫస్ట్ అప్లికేషన్ కింద ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ దట్ ఇస్ హెచ్డిఎఫ్సి దాదాపు 1000 కోట్ల వరకు సర్వీస్ ప్రొవైడర్ లోన్స్ ఇవ్వబోతుంది ఎవ్రీ నెల అండ్ ట్రిపుల్ ద రన్ ఫీ. ఓకేనా, అంటే డైరెక్ట్ కంప్లీట్లీ ఇది ఏం చేయబోతుంది, ఆటో లోన్స్ ఇవ్వబోతుంది, వెహికల్ లోన్స్. అలాగే స్మార్ట్ హబ్ వ్యాపార ప్రోగ్రామ్కి వచ్చేటప్పటికి ఇది ఒక యాప్, ప్లేయింగ్ కార్డ్స్, యూపీఐ, క్యూఆర్ కోడ్, ఫాసెట్ పే, ఎస్ఎంఈ బేస్డ్ ఫండ్స్ అన్నీ ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. సో ఒక విధంగా ఇదంతా దేనికి, స్మాల్ బిజినెస్ని పికప్ చేయడానికి ఇది చేస్తున్నారు. హెచ్డిఎఫ్సి హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడుంది, ముంబై. ఎప్పుడు ఫౌండ్ అవుట్ అయింది, ఇన్ 1994 ఆగస్ట్. హూ ఇస్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ సిఇఓ, శశిధర్ జగదీశన్. Which country is hosting the 36th International Geological Congress? 36th International Geological Congress is in held నిర్వహిస్తున్న దేశం ఇండియా, ఇన్ న్యూఢిల్లీ. వర్చువల్ ప్లాట్ఫామ్లో జరుగుతుంది. మార్చి 8 నుండి 22 వరకు జరిగింది. జియో సైన్సెస్ ద బేసిక్ సైన్స్ ఫర్ సస్టైనబుల్ ఫ్యూచర్ అనేది టాపిక్. ఏంటో టాపిక్, జియో సైన్సెస్ ద బేసిక్ సైన్స్ ఫర్ ఏ సస్టైనబుల్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ ద టాపిక్ అండి. ఇట్ ఈస్ ఎవరెవరు కొలాబరేషన్లో జరుగుతుంది బిట్వీన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైన్స్ అండ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ అండ్ ఇండియన్ నేషనల్ సైన్స్ అకాడమీ అండ్ ద సైన్స్ అకాడమీస్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, శ్రీలంక. ఓకే, ఇవి వీళ్ళు చూసుకోబోతున్నారు. ఇవన్నీ ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి. వరల్డ్ పపెట్రీ డే ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ విచ్ డే? ప్రపంచ తోలు బొమ్మలాట దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం మార్చ్ 21న అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఈ సంవత్సరం ఒక థీమ్ ద సీ. విచ్ సిటీ హ్యాస్ బీన్ adjudged as the world's most polluted country? Which city has been adjudged as the world's most polluted capital city in IQAIR's వరల్డ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ రిపోర్ట్? IQAIR యొక్క 2021 వరల్డ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ రిపోర్ట్లో ప్రపంచంలో అత్యంత కలుషితమైన రాజధాని నగరంగా ఢిల్లీ నమోదైందండి. ఓకేనా, ఢిల్లీ తర్వాత ఉన్నది ఢాకా ఫ్రమ్ బంగ్లాదేశ్, దాని తర్వాత ఉన్నది ఎన్జమీనా, ఇట్స్ ఫ్రమ్ షాడ్. దెన్ దుషాన్బే which is from Tajikistan, and next Muscat from Oman. ఇవి టాప్ 5 మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ కంపెనీస్ ఏంటి, ఢిల్లీ, ఢాకా ఫ్రమ్ బంగ్లాదేశ్, ఎంజమీనా, చాడ్, దుషాంబే, తజికిస్తాన్, మస్కట్ ఫ్రమ్ ఒమాన్, ద టాప్ 5 మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ కంట్రీస్. ఓకే, ఇలాగే కాకుండా ఢిల్లీ తర్వాత భివాడి, దీస్ ఆర్ ద క్యాపిటల్ సిటీస్ చెప్తున్నాను, టాప్ మోస్ట్ క్యాపిటల్ సిటీస్. నెక్స్ట్ భివాడి ఈజ్ ద టాప్ మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ సిటీ ఇన్ ఇండియా, ఫాలోడ్ బై ఘజియాబాద్, ఢిల్లీ అండ్ జౌన్పూర్. అండ్ దేశాల్లో చూసుకుంటే బంగ్లాదేశ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ కంట్రీ, ఫాలోడ్ బై చాడ్, ఫాలోడ్ బై పాకిస్తాన్, ఫాలోడ్ బై తజికిస్తాన్, ఫాలోడ్ బై ఇండియా. ఇవి కంట్రీస్, ఇవి క్యాపిటల్ సిటీస్ అండ్ దీస్ ఆర్ సిటీస్. The phase 2 of FAME India scheme will be implemented for a period of 5 years till which fiscal year? Ministry of Heavy Industries ఈ phase 2 of FAME India scheme-ని 3 years కోసం తీసుకొచ్చింది. దట్ ఈస్ April 2019 to March 2022. ఇది ఇటీవల గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఇంకో 2 సంవత్సరాలకి ఎక్స్టెండ్ చేసింది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అప్లికబుల్ టిల్ 2024. ఫేజ్ 2 కోసం టోటల్ బడ్జెటరీ సపోర్ట్ 5 ఇయర్స్కి 10,000 కోట్లని అసైన్ చేశారు. దట్ ఈస్ 19-20 ఫినాన్షియల్ ఇయర్ టు 23-24 ఫినాన్షియల్ ఇయర్. ఈ ఫేజ్ 2 యొక్క ఫోకస్ ఏరియా విల్ బి ఆన్ సపోర్టింగ్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండ్ షేర్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఓకే, త్రూ డిమాండ్ ఇన్సెంటివ్ అండ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్ ఆఫ్ ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్.
ఫేమ్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? టు ప్రమోట్ అడాప్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అండ్ హైబ్రిడ్ వెహికల్స్, దట్ ఈస్ ఎక్స్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఇన్ ఇండియా. నేమ్ ద విన్నర్ ఆఫ్ ద 2022 రిట్జ్కర్ ఆర్కిటెక్చర్ ప్రైజ్. 2022 రిట్జ్కర్ ఆర్కిటెక్చర్ ప్రైజ్ విజేత ఎవరు? ద ఆర్కిటెక్ట్, ఎడ్యుకేటర్ అండ్ సోషల్ యాక్టివిస్ట్ ఫ్రాన్సిస్ కేరీ. Francis Carey has been announced as a 2022 laureate of the Ridgker Architecture Prize. And this is the ఈ అవార్డు ఎవరికి ఇస్తారు? ఓన్లీ ద ఆర్కిటెక్చర్స్ హైయెస్ట్ హానర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇతను బుర్కినా ఫాసో దేశంలో గ్యాండో అనే స్మాల్ విలేజ్లో ఈయన బర్త్ తీసుకున్నారు అండి. అండ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ బ్లాక్ ఆర్కిటెక్ట్ టు విన్ ద కోవెటెడ్ ఆల్సో. ఈ అవార్డ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది బై హయత్ ఫౌండేషన్ in 1979. 2021లో ఈ అవార్డ్ వెంట్ టు ఫ్రెంచ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ యానీ లాకెటాన్ అండ్ జియన్ ఫిలిప్ వాసల్. How many women have been awarded with the Women Transforming Indian Awards in 2022? ఎంతమంది మహిళలు 2022లో ఉమెన్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా అవార్డును పొందారు? ఉమెన్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా అవార్డ్స్ ఒక 5th ఎడిషన్. ఇది ఆర్గనైజ్డ్ బై ఉమెన్ entrepreneurship platform of Niti Aayog on March 21st. As a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav to celebrate 75 years of independence, WTI awards has been conferred to 75 women for their contribution to our Shashakt or Samardh Bharat. ఇది సశక్త और సమర్థ భారత్. ఉమెన్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ప్లాట్ఫామ్ ఎవరిది? నీతి ఆయోగ్. ఇది ఇచ్చింది ఏంటి? ఉమెన్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా అవార్డ్స్. ఎన్ని అవార్డ్స్ ఇచ్చారు? 75 ఫర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు దైర్ సశక్త और సమర్థ్ భారత్. అండ్ ఈ ఉమెన్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా ఇట్ హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్ సిన్స్ 2018 బై నీతి ఆయోగ్ అండర్ ద ఏజీస్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ platform. Ex-Dustlik is a joint military training exercise between the Indian and which country? That is Uzbekistan. ఇండియా అండ్ ఉజ్బెకిస్తాన్ మధ్యలో జరిగేది ఎక్స్-డస్ట్లిక్ అండ్ ఈ సంవత్సరం జరిగేది ఇది 3rd ఎడిషన్. ఈస్ కండక్టెడ్ ఎట్ యాంగియారిక్. యాంగియారిక్ ఎక్కడుంది? ఉజ్బెకిస్తాన్లో ఉంది. లాస్ట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ డస్ట్లిక్ ఎక్కడ జరిగింది? ఉత్తరాఖండ్లో జరిగింది, రాణిఖేత్లో. March 23 is observed as a Martyrs' Day to commemorate the death anniversary of which Indian freedom fighters. ప్రతి సంవత్సరం నేషన్ అబ్జర్వ్స్ March 23rd as Martyrs' Day, that is called as Shaheed Divas or Sarvodaya Day. The day was observed to pay tribute to death anniversary of the freedom fighters Bhagat Singh, Sukhdev Thapar, Rajguru, that is Shivram Rajguru. వీళ్ళు దేశం యొక్క స్వతంత్రం కోసం దే హ్యాడ్ లేడ్ దేర్ లైఫ్స్ అండి. అలానే 30th January is observed as Martyrs' Day or Shahid Divas in the memory of whom? Mahatma Gandhi. And we know that on March 23 the 3 heroes of this nation were hanged to death, isn't it? ఎందుకు దేనికోసం హ్యాంగ్ చేశారు? బికాస్ దే వేర్ అక్యూజ్డ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అసాసినేటింగ్ జాన్ సాండర్స్, a British police officer in 1928. యాక్చువల్లీ వాళ్ళు చంపాలనుకునేది జేమ్స్ స్కాట్ని చంపాలనుకుంటారు. బై మిస్టేక్ జాన్ సాండర్స్ని చంపేస్తారు. జేమ్స్ స్కాట్ని ఎందుకు చంపాలనుకుంటారు? బికాస్ జేమ్స్ స్కాట్ లాఠీ ఆర్డర్ చేస్తాడు వెన్ సైమన్ గో బ్యాక్ అని నినాదాలు చేస్తున్నప్పుడు. ఆ లాఠీ ఛార్జ్లో లాలా లజపత్ రాయ్ గారు చనిపోతారు. సో దానికి పగ తీర్చుకోవాలని జేమ్స్ స్కాట్ని చంపబోతారు. బై మిస్టేక్ దే కిల్స్ జాన్ సాండర్స్. What is the theme of World Tuberculosis Day 2022? Okay, invest to end TB, save lives is the theme of World Tuberculosis Day 2022, which happens every year on 24th March to create the awareness between whom? To create the awareness between the people to eliminate this TB disease. First time this date is marks the day in 1882 when Dr. Robert Koch announced that he had discovered the bacterium that causes TB. Recently, GI tag has been awarded to the Narsingapatte Nageshwaram. It is a classical wind music instrument endemic to which state? Geographical indications tag in Narsingapatte Nageshwaram ki icharu andi under the musical instruments of class 15. Which class? 15.
ఇది ఒక క్లాసికల్ విండ్ మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ ఇస్ ట్రెడిషనల్లీ మేడ్ ఇన్ కుంభకోణం, Tamil Nadu. Musical instrument has a body that is cylindrical in shape and takes the shape of a bell at the bottom. Who is the youngest and the fastest female swimmer in the world to swim across the Park Strait? Miss Jaya Rai. Miss Jaya Rai, the daughter of senior sailor of Indian Navy, Madan Rai. Okay, he is the in charge of INS Kunjali, and she is a student of Navy Children's School. Okay, she had swum across the Park Strait, that is from Talai Minar, Sri Lanka to Dhanushkodi, India. Distance of 29 kilometers in 13 hours 10 minutes. 29 kilometers 13 hours 10 minutes low she had achieved this feat. Okay, earlier a record was on Miss Bhula Chaudhary, which was done in 13 hours 52 minutes in 2004. Which team won the Indian Super League title for the year 2021? 2021 సంవత్సరానికి ఇండియన్ సూపర్ లీగ్ టైటిల్ని గెలుచుకుని జట్టేది, దట్ ఈస్ హైదరాబాద్ ఎఫ్సి తన మెయిన్ ఇండియన్ సూపర్ లీగ్ టైటిల్ని గెలుచుకుంది బై డిఫీటింగ్ కేరళ బ్లాస్టర్స్ ఇన్ ద పెనాల్టీ షూట్ అవుట్ ఇన్ ద సమిట్ క్లాష్. ఓకే, world number 1 tennis player Ashley Barty announced retirement recently. She belongs to which country? World number 1 tennis player Ashley Barty ఇటీవల రిటైర్మెంట్ ప్రకటించింది. ఈవిడ ఏ దేశానికి చెందిన వ్యక్తి? షీ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా. ఓకే, అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 25 yearsనే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిందండి. అండ్ షీ ఈజ్ వరల్డ్ నెంబర్ 1. ఇటీవల 3 గ్రాండ్ స్లామ్ సింగిల్ టైటిల్స్ గెలుచుకుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఇస్ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ 2019, another is Wimbledon 2021, and another is Australian Open 2022. Okay, tennis ఆడక ముందు she played a semi-professional cricket also during her break from tennis from 14 to 16. What is India's GDP growth rate projection for 2022-23 as per Organization for Economic Cooperation and Development? OECD ప్రకారం భారతదేశం జీడిపి వృద్ధి రేటు యొక్క అంచనా ఎంత? 2022-23కి, దట్ ఈస్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 23కి ఇట్ ఈస్ 8.1%, ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 24కి దట్ ఈస్ 23-25కి 5.5%. OECD హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది? ప్యారిస్, దట్ ఈస్ ఫ్రాన్స్, ఫౌండెడ్ ఇన్ 30th September 1961. Member countries any? 38 member countries. Which of the following state assembly in the country is the first to implement the National E-Vidhan application program to become completely paperless? జాతీయ ఈ విధాన్ అప్లికేషన్ కార్యక్రమాన్ని పూర్తిగా కాగితరహితంగా మార్చడానికి దేశంలోని ఏ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ మొదటిగా అమలు చేసింది? దట్ ఈస్ నాగాలాండ్. Nagaland is the first state assembly in the country to implement this NEVA program. Okay, this Nagaland assembly has attached a tablet or e-book on each table in the 60 members assembly amid the ongoing budget session. Ineva is a workflow system deployed on NIC Cloud Meghraj, which helps the chair of the house to conduct the proceedings of the house smoothly and conduct the legislative business of the house in paperless manner. Expenses for implementing this NEVA is funded by the center 90% and 10% is from state government. Sujalam 2.0 campaign has been launched by which ministry? Sujalam 2.0 ఏదైతే ఉందో it has been launched on World Water Day. ఇప్పుడే చదివాం కదా, ఇట్స్ వరల్డ్ వాటర్ డే అబ్జర్వ్ 22nd March. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లాంచ్డ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి. What is this Sujalam 2.0? It launched this Sujalam 2.0 to reuse grey water. అంటే Sujalam 2.0 is nothing but grey water recycling project. Grey water recycling project. What is this grey water? Grey water are waste water which comes from households.
ఓకే, డిషెస్ వాష్ చేశాక లాండ్రీ బాతింగ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే వేస్ట్ వాటర్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని మనం గ్రే వాటర్ అంటాం. సో దీన్ని రీసైక్లింగ్ చేయడానికి తీసుకొచ్చింది. అండ్ వీ నో దట్ గ్రే మ్యాటర్ కెన్ కంటైన్ హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఈవెన్ ఫీకల్ మెటీరియల్ సాయిల్ గ్రౌండ్ వాటర్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి. సో ఇప్పటిదాకా ఇండియా ఒక ఫోకస్డ్ పాలసీ లేదు గ్రే వాటర్ని ఎలా యూటిలైజ్ చేయాలనుకోండి. ఓకే, బట్ స్టిల్ ఎర్లియర్గా కొన్ని ఎగ్జిస్టింగ్ గైడ్లైన్స్ ఉండేది దీనికి వేస్ట్ వాటర్ని ట్రీట్ చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంట్రల్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్గనైజేషన్ కొన్ని పర్మిటెడ్ డిశ్చార్జ్ స్టాండర్డ్స్ని యూజ్ చేసింది వాటర్ని ట్రీట్ చేయడానికి, సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేదు. అలానే సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ బోర్డ్ 2000 కూడా వేస్ట్ వాటర్స్ని ట్రీట్ చేయడానికి తీసుకొచ్చింది, అది కూడా సక్సెస్ కాలేదు. సో నౌ దే హ్యాడ్ బ్రాట్ సుజలాన్ 2.0, దట్ ఈస్ మినిస్టర్ ఆఫ్ జల్ శక్తి. ఇదేం చేస్తుంది, ఇన్స్టిట్యూషనల్ లెవెల్ గ్రే వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అసెట్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఇన్ పంచాయతీ ఘర్, హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్, స్కూల్స్, అంగన్వాడీ సెంటర్స్, కమ్యూనిటీ సెంటర్స్, గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో. ఒక విధంగా ఇండివిజువల్ అండ్ కమ్యూనిటీ గ్రే వాటర్ మేనేజ్మెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎర్లియర్ సుజలం 1.0 క్యాంపెయిన్ 2021లో స్టార్ట్ అయింది. దీనివల్ల దాదాపు ఇప్పటిదాకా 1 మిలియన్ సోప్ పిట్స్ బిల్ట్ అయ్యాయి హౌస్ హోల్డ్ అండ్ కమ్యూనిటీ లెవెల్ అక్రాస్లో. ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఫండింగ్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ సోర్స్ ఫ్రమ్ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ గ్రామీణ్ ఫేజ్ 2 or through 15th Finance Commission tied grants for Manreka. Open Network for Digital Commerce ONDC is managed by which ministry? Open Network for Digital Commerce ఏ మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహిస్తుంది? ఈ ONDC is incorporated by India on December 30, 2021. దీని యొక్క మెయిన్ వర్క్ ఏంటి? ఇట్ క్రియేట్స్ అన్ ఓపెన్ పబ్లిక్ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ to develop and transform the Indian digital commerce system. It is managed by Department of Promotion of Industry and Internal Trade, that is called as DPIIT, and Ministry of Commerce and Industry. Recently Kotak Mahindra Bank and Axis Bank rendu kalsi 7.85% of stake ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఫర్ డిజిటల్ కామర్స్లో పర్చేస్ చేశారు. దీనికన్నా ముందు SBI హ్యాస్ 7.84% ఆఫ్ స్టేక్, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ హ్యాస్ 9.5% ఆఫ్ స్టేక్ ఇన్ ONDC. హూ ఈస్ ద ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ అన్ఫిల్డ్ బ్యారల్స్ ఇండియాస్ ఆయిల్ స్టోరీ? Richa Mishra is the author of the Unfilled Barrels India's Oil Story. Who has been appointed as the new Chief Minister of Uttarakhand? Pushkar Singh Dhami. పుష్కర్ సింగ్ ధామి ఫ్రమ్ బీజేపీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ఫర్ ద సెకండ్ టర్మ్ ఆన్ March 23rd, which is the ceremony happened in parade ground in Dehradun. Which state is said to become the first in country to introduce carbon neutral farming for better soil health? కార్బన్ న్యూట్రల్ ఫార్మింగ్ని తీసుకువస్తుంది, సాయిల్ హెల్త్ని బెటర్గా చేసిన తెస్తున్న ఫస్ట్ రాష్ట్రం ఇది, అండ్ కేరళ ఈజ్ ద ఆన్సర్. Kerala becomes the first state to introduce carbon neutral farming. For this, state government has kept aside of 6 crore rupees as a budget. First phase lo carbon neutral farming will be implemented in 13 farms under agriculture department and tribal areas. Tarvata state seed farm ni at Aluva carbon neutral farm lo convert cheyabothunaru. Second phase lo it will be developed in 140 assembly constituencies. Which Indian player bagged silver at the 2022 Yonex All India Open Badminton Championship? 2022 All India Yonex Championships, which is held in Birmingham, England. India's Lakshya Sen సిల్వర్ని గెలుచుకున్నారు by losing to Victor Axelsen. Victor Axelsen is from Denmark in men's singles final. And Lakshya Sen is the 5th Indian shuttler to reach the final of the world's oldest badminton tournament, that is All England Open Badminton Championship. 2001లో Pullela Gopichand lifted the trophy here, and from then no one has won till now. అలానే ఉమెన్ సింగిల్స్లో చూసుకుంటే అకానే యమగుచి, షీఈస్ ఫ్రమ్ జపాన్, has the winner, and An Si Young from South Korea is the runner-up. Wings India 2022 is being organized in which city? Wings India 2022 ఏ నగరంలో నిర్వహించబడుతుంది? మార్చ్ 24 నుండి 27 వరకు Wings India 2022 is organized by Ministry of Civil Aviation and FICCI at Begumpet.
Hyderabad. This is the Asia's largest event focusing on general and commercial business aviation. Theme వచ్చేసి India at 75, New Horizon for Aviation Industry. అలానే నెక్స్ట్ there is some more questions. బిప్లోబీ భారత్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ బిప్లోబీ భారత్ గ్యాలరీని విక్టోరియా మెమోరియల్ హాల్లో స్టార్ట్ చేశారండి. విక్టోరియా మెమోరియల్ హాల్ విచ్ ఇస్ ఇన్ కోల్కతా ఆన్ ద షహీద్ దివస్ డే. దిస్ గ్యాలరీ డిస్ప్లేస్ కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగల్ గురించి, రెవల్యూషనరీస్ గురించి ఈ గ్యాలరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఈ గ్యాలరీని పెట్టిన ఒక పర్పస్ ఏంటి, 1947 వరకు జరిగిన అన్ని ఈవెంట్స్ యొక్క హోలిస్టిక్ వ్యూ ఇక్కడ మెన్షన్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకేనా? So this is for today. Thank you.